So welcome back. So the another tense in active to passive is continuous. మనం కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో యాక్టివ్ టు పాసివ్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. See, we have three continuous tenses in English: present continuous, past continuous, and future continuous. However, in passive voice we don't use future continuous. మనం future continuous ని passive voice లో యూజ్ చేయం. So we have only present continuous of passive and past continuous of passive. Let us learn. So the first example is, she is not preparing food. She is not preparing food. She is not. It is in continuous tense because it is and V4. So it is in continuous tense. She is not preparing food. Food is not being prepared by her. Food is not being prepared by her. So the same rules. How we changed affirmative continuous, we just add NOT here, not, since it is a negative sentence. So the example is, she is not preparing food. Food is not being prepared by her. The next example, they are not investigating the case. They are not investigating the case. వాళ్ళ కేస్ని ఇన్వెస్టిగేటింగ్ చేయడం లేదు. So how we change? The case is not being investigated by them. See, the case is objective. Object here is not being investigated by them. Case ni case వాళ్ళ ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయబడడం లేదు అని చెప్తున్నాం. See, I go with example second time. See, they are not investigating the case. So the case is not being investigated by them. Very simple. So the third example is, I am not driving this car. Any car drive cheyadam ledu. I am not driving this car. So this car is not being driven by me. So this car is not being driven by me. So this is present continuous tense. Let's go to past continuous tense. So see, both are same structure wise. We just replace is with was and are with were in past continuous. See, for example, they were not instructing the students. They were not instructing the students in the past. The students were not being instructed by them. They were not instructing the students. The students were not being instructed by them. You understand? They were not. All instruct cheyadam ledu. Students ni in the past law. So the students were not being instructed by them. Were not being, or the students weren't being also possible, because weren't is short form of were not. Same, wasn't is short form of was not. See, second example, they weren't training the team. So for example, the team is not performing well these days. So we can say that the team was not being trained by them. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ సరిగా లేదు అంటే ట్రైనింగ్ సరిగా ఇవ్వట్లేదు అని. సో the team was not being trained by them properly. So I go with the example again. ఆ example తో మళ్ళీ వెళ్దాం మనం. So they weren't training the team. They weren't training the team.
The team was not being trained by them. The team was not being trained by them. Same. Third example. She wasn't cooking food. In the past, she wasn't cooking food. So food is in subject position now. Food was not being cooked by her. Food wasn't being cooked by her also possible. So I go with the example again. In example malli cheptunanu. She wasn't cooking food. She wasn't cooking food. Food wasn't being cooked by her. So these are continuous tenses. How we learn continuous tenses to change from active to passive. Now continuous tenses are over. So now let's go with perfect tense. We have present perfect tense and past perfect tense and future perfect tense. However, future perfect tense we don't use. So the same present perfect. So you know the structure in present perfect. Manaki present perfect lo structure telusu. Subject, if it is affirmation, have or has plus V3 object. So it is negative. We are learning how to change negative sentence into passive. Manam negative sentence ni ela passive lo change cheyalo nerchukuntunnam. So the negative sentence of present perfect is she hasn't made this decision. She hasn't made this decision. ఈ డెసిషన్ ఆమె తీసుకున్నది కాదు. She hasn't made this decision. ఈ డెసిషన్ ఆమె చేయలేదు, తీసుకోలేదు అని చెప్తున్నాం. The same thing. This decision is object. So object takes first place. So this decision hasn't been made by her. This decision hasn't been made by her. So this decision hasn't been made by her. I go with example again. Okosari malli example ki veldam. She hasn't made this decision. So this decision hasn't been made by her. Ala vastundi. So next example. I haven't seen her. I haven't seen her. Haven't equal to have not. So her is objective pronoun. So it changes into subject position. So she hasn't been seen by me yet. So here yet. I haven't seen her yet. I haven't seen her yet. ఆమె నేను ఇంకా చూడలేదు. I haven't seen her yet. She hasn't been seen by me yet. She hasn't been seen by me yet. So we go with the last example. I haven't found my key. I haven't found my key. నేను ఇంకా నా కీని చూడలేదు. Did not find that. I haven't found my key. So ikkada key is object. My key is object. So my key hasn't been found by me. My key hasn't been found by me. Thank you very much for watching. This is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం.
సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోనీ వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కి వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.